Good morning, dear students. Welcome to today's class. Yesterday we discussed with ITC, and let us continue with the same concept, and let us see what other different adjustments will be given and how it has to be treated, and ultimately how we go for calculating ITC. Okay, so here I'll just go for reading the question. Simultaneously I'll analyze, try to understand the problem. Now, Mr. X, a registered dealer of Delhi. Please remember the place. Okay, when they have given the place, you have to remember how it has to be calculated, because if they have given the place, there will be something related to it. Okay, so a registered dealer of Delhi has purchased the certain goods from Punjab. So Delhi and Punjab, different states. So you have to be very clear there. For rupees 4 lakh rupees. And has paid IGST as 5%. So Delhi matte Punjab ant helid takshana alli interstate transaction agutte. Illi IGST is applicable. Esto 5% avane kottidane. Next, after manufacturing, he has sold half of the goods in the state of Delhi for rupees 3 lakhs plus GST at 12%. Very clearly they have given. They have sold to Delhi, that is intra-state only. So CGST ಮತ್ತೆ SGST ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 3 lakhs, ಅದು GST ಎಷ್ಟು 12%, so 6 each. And rest of the goods to a unit situated in cess in Delhi only for rupees 2,50,000. Please do remember, when it comes with the cess, anything supplied to cess is exempted from payment of tax, but anything received from cess is considered as interstate transaction and where IGST will be applicable. But here, as we are selling to unit situated in cess, the tax is exempted. And he has purchased certain goods in Delhi for rupees 5 lakhs at 18% GST. Idu purchases. Delhi alle agirodrinda intrastate agutte alli. Okay. And next, and all the goods were purchased. Sorry, all the goods were sold by him under interstate sales. So ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇನ್ UP ಫಾರ್ rupees 7 lakhs at 12% IGST. See, if you are getting confused, please make a note. ಫಸ್ಟು ಗಿವನ್ ಏನೇನಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್. And balance tax payable, you should get 10,000. Tax payable adu, excess alla payable. Now let us go for solving. First go for computation of ITC and GST payable. First you need to take the sales. Illi enen helidare, he has sold half of the goods in the state of Delhi for rupees 3 lakhs at GST 12%. So goods sold to Delhi 3 lakhs at 12% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಇರೋದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 6% ಈಚ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ CGST ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 18,000, ಫಾರ್ SGST ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 18,000. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಅ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೆಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಫಾರ್ rupees 2,50,000. ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಸೆಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. You can write here exempted also, but confuse ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ just dash ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Anything sold to cess is exempted from the payment of tax, but anything purchased from cess is considered as interstate transaction where IGST will be calculated. And ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ, whatever the collections revenue generates from cess unit, that will be utilized for the development of that particular region. Okay, and next in the continuation ನೋಡಿ, ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯಿತು. and last statement ನೋಡ್ರಿ, and all the goods were sold by him under the interstate sales to a registered dealer in UP. Obviously Delhi ಮತ್ತೆ UP, Uttar Pradesh will be two different states, so interstate transaction ಎಷ್ಟಿಗೆ 7 lakhs at what 12% IGST. So 7 lakhs into 12%, you will be getting 84,000. Only these transactions are there regarding sales. Now take the total sales and you go for name it as A. So 18,000, 18,000 and 84,000. Now we need to calculate the purchases, that is input tax eligible on purchases. ಏನೇನು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,
has purchased certain goods from Punjab for 4 lakhs, IGST at 5%. ಅವನಿರೋದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪಂಜಾಬ್, so it is interstate and it is IGST 5% they have given. 4 lakhs into 5% is your 20,000. And next check it out. And after manufacturing idu sales aitu ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. He has purchased certain goods in Delhi for rupees 5 lakhs at 18% GST. So here they have given Delhi only. So Delhi within the state. So intrastate and 18% GST. 18% we go for dividing with 9% each. Okay na? 9% each we have taken, that comes to 45,000 and 45,000. And we don't have any other purchases. Now go for taking the total purchases. Total purchases 45 and 20,000. Now we need to calculate the ITC, input tax credit ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So that you will be getting with your A minus B. Balance tax payable is sales minus purchases. 18,000 minus 45 you will be getting surplus 27,000 and 64,000. See, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ಬರೀ 18,000 ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 27,000 ಯು ಹ್ಯಾವ್ CGST ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ and SGST you have 27,000, but IGST you don't have surplus. Actually ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 84, ಬಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಪೇ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಇವಾಗ ಇನ್ನು 64 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 27 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 64 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂತೀವಿ. Next is interstate set off of CGST and SGST to IGST. ಇದೆರಡೂ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ತಗೊಂಡು ಈ 27,000 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 54,000 ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 64, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 54. ಆ 54 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನು 10,000 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. So this 10,000 is balance tax payable according to electronic credit ledger. Clear? So first we have taken this goods sold to Delhi. As the dealer is from Delhi, it is intrastate transaction, 12% GST ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 6% each ಅಂತ ಹೇಳಿ CGST ಮತ್ತೆ SGST ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Goods sold to cess. Anything sold to cess is exempted from payment of tax. So here we have not considered nil ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. Goods sold to UP dealer 7 lakhs into 12%. Delhi ಇಂದ UP ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ interstate transaction 12% IGST ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. This is the total of sales. Purchases from Punjab, Delhi ಮತ್ತೆ Punjab, 2 different states. Interstate transaction 5% GST 20,000. Again we have purchased from Delhi only. Delhi to Delhi is intrastate, within the state. So 18% GST na 9 each divide ಮಾಡಿ 45 you have given there. And total purchases. So sales ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. So 18 minus 45 you will be getting surplus 27,000 in your account. That is your CGST and SGST. But when it comes to the IGST, we don't have any surplus in our account. We have to pay 64,000. ಸೊ ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 54,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ 10,000. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ಅ ನೋಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದ ನೋಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ goods sold to cess is chargeable as 0 rate and it is exempted from the payment of tax ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. You can write goods, so it's like goods sold to cess is chargeable to 0 rate, which is exempted from payment of tax. Because ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು
ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಒಂದು ನಾವು ನೋಟ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಲೀವ್ ಅ ನೋಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Okay, now let us check with the next problem. See, ITC generally till here everyone will do. ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. Okay, now let us see the another problem. Mr. X, a registered dealer in Mysore, has purchased the raw material A from Pune. So Mysore, Pune, two different states. Places ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, it is interstate ಅಂತ. IGST applicable. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ಪುಣೆ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ 2 lakhs at 18% IGST. ನೋಡಿ ಈ ತರ IGST ಕೊಟ್ರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಅಟ್ 18% GST ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ IGST ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ he has purchased raw material brief from Chennai, Mysore and Chennai. So two different states. Again it is IGST. And for rupees 3,15,000 at 5% inclusive of IGST. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 5% inclusive ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ we have to exclude the GST there. And his processing charges are 1 lakh and profit margin is 1 lakh. Half of the goods were sold in Karnataka and GST payable is 28%. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ITC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. Half of the goods were sold in Karnataka and GST payable is 28%. Half of the goods sold. But what is the value of that half of the goods? It's not given because we doesn't know the sales value. First you have to find out the sales value. By chance if you're getting the sale value as 1 lakh, half of it will be your 50,000. 50,000 say atara madbek. We'll just calculate the sale value. And remaining half, 1 lakh and 50,000 are in remaining is in 50,000. And that 50,000 were sold to a person in Kerala, Mysore, Kerala. It is interstate transaction where IGST is applicable. Il kottidare. Under interstate sales and has charged. See here it has to come. Charged IGST at 28%. Compute the value of ITC available and output tax payable. Illi sales you will be getting 7 lakhs and excess will be available in your credit ledger, e-credit ledger 49,49,47. Let us see how it has to be done. So first you have to go for calculating the total sales. When you go for calculating the total sales, as usual, first go for taking out with the purchases. Purchases ella tagondu you have to calculate like this. First take purchase of raw material from Pune. Illi helidare nodi. Purchase of raw material from Pune. ಎಷ್ಟು 2 lakhs. Take 2 lakhs. And purchases of raw materials B from Chennai. And it is inclusive. Okay na? So 3,15,000 inclusive of how much? 5%. So 100 divided by 105. You will be getting 3 lakhs. So these two are transactions related to your purchases. And now next take here with processing charges 1,000 rupees. Add, you will be getting 6 lakhs. 2 plus 3 plus 1, 6 lakhs. For that profit, how much they have given? 1 lakh. Direct agi amount kottbittidare. So no need to break your head. That's all. You will be getting total sales of 7 lakhs. Now keeping this sales, I want you all to calculate. Getting my point? When it comes with the calculation part, I want you all only to do. I'll tell you all again. So first you have to take output tax payable and helbuttu. You have to take sales within the Karnataka. Eštide 7 lakhs. Illi 7 lakhs ide. Ee 7 lakhs on ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ 50%. Let me take the problem. I am not solving. I'll just analyze the full problem. I want you all only to solve. Simple problems ನೀವೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ, half of the goods were sold in Karnataka. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಸೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 7 lakhs. And here they have told half of the percentage. So you take 7 lakhs into 50% ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ 7 lakhs into half. Okay, so when you go for dividing 7 lakhs into half, that is you will be getting 3,50,000. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,
28% ಇರೋದನ್ನ ನೀವು CGST ಮತ್ತೆ SGST ಗೆ 14% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 14% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 49,000 each. Okay, 7 lakhs into 50% or 1/2, you will be getting 3,50,000. On that 3,50,000, 14% GST. Why 14%? Because it is intrastate. You go for dividing 14 each. Athva 28% ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I think you people are aware of it. Okay, and then next ಇನ್ನ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕೇರಳ, ಸೇಲ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಿನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 50% ಇನ್ 3,50,000 ಅದಕ್ಕೆ 28% ಹಾಕ್ರಿ. 28% you will be getting with 98,000 or 7 lakhs into 50% into 28%. You can take it out anyway. So 3,50,000 into 28%, you will be getting IGST as 98,000. So this will be your sales. Now take the total sales in baratto. Next to purchases. Purchases, what we have? Purchases from Pune. So again Pune is IGST. Esto 2 lakhs. 2 lakhs into 18%. You will be getting 36,000. And purchases from Chennai. Chennai il ತಗೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. Chennai you have to take 3 lakhs, not 3,15,000. Exclusive of tax amount ತಗೋಬೇಕು. So purchases B from raw material B from Chennai ಅಂತ ಹಾಕಿ 3 lakhs into 5% because it is interstate transaction. You will be getting 15,000. Now take the total B. Total B you will be having only IGST. The total B will be 51,000. I am not solving but I am just analyzing. I want you all only to do it. Now take A minus B. That is sales minus purchases. You will be getting excess of 49,000, 49,000 and 47,000. In all the three columns, CGST, SGST and IGST, you will be getting this surplus. When the surplus comes, no need to go for interhead set off. Previous problem allu hage ಎಲ್ಲam nam surplus bantu ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ interhead set off ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ interhead set off ಇಲ್ಲ. So don't go for doing with the interhead set off. Then you have to write as balance excess available in electronic credit ledger is 49,000, 49,000 and 47,000. Okay, and today I'll be giving you all the assignment. See, homework problems, especially when it comes with the ITC. Okay, ITC ಅಲ್ಲಿ homework problem ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಆ homework problem ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ either go for doing it in a PPT like how I am doing, or you can do it in a paper. I want you all to record that and send to me. Homework problems ITC set off alla ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು ನೀವೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ IGST, ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ CGST ಅಂತೆಲ್ಲಾನು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಸೆಂಡ್. either you all can do it in PPT like how I am doing, or you all can directly ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರೀ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿನೂ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಜನರಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಸೆಮಿನಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಚಾನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ITC ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೇನು ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್, ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್, ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ಸ್, ನೀವು ಯಾರು ಏನಂತೆಲ್ಲ ನೇಮ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ. ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸಿಂಪಲ್, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. It will be a few minutes video. You can send that video personally to my number and I'll go for it. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಥಿಯರಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್, ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಯರಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೀನಿಂಗು, ಈ ತರ ನಾನು ಥಿಯರಿ ತಗೊಂಡು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಡೂ ಯು ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್, PPTs ಮಾಡಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್. And I want you all to solve this particular problem. Okay, with this I will be winding up today's class. Thank you. Have a nice day.